Born in the same country, the same upbringing, the same dreams. How can two lives be so different? The poorest brothel in Bangladesh is home to more than 80 children who grow up to become sex workers themselves. With no access to education and stigmatized in every part of their lives, these children are often left with no other option. Their dreams shattered. But there is still hope. আমার নাম অন্তরা, আমার মার নাম হেনা, বয়স 12। সকালে থালবাটি মাজি রান্দি ভাত খাইতে গোসল মোসল কইরা ঘুরতে যাই, ঘুরে টুরে খেলে টেলে সন্ধ্যার দিকে আসি। এখানে আইসা ভাত খেয়ে চলে যায় বাইরে। Antara is living on the banks of the Jamuna River in Faridpur, Bangladesh. She lives with her mother, sharing one bed in a small tin room with no access to clean water or good sanitation. আমার বিয়ে হবে, বিয়ে স্বামীর ঘরে যাবো, স্বামীর ঘরে সংসার করবো, থালবাটি মাজবো, রানবো, বাড়বো, স্বামীকে নিয়ে খাবো, স্বামীকে নিয়ে গোসল করবো, শাশুড়িকে যত্ন করবো, তারপরে ওই মেহমান আসলে মেহমানকে রেঁধে খাওয়াবো। Antara is now at a crucial age. Her childhood is about to end. She needs to work to support her mother, who works in a brothel on the construction and building ghat. আমার এখানে ভালো লাগে না, আমি যদি আবার ওমে যেতে চাই তাহলে যেতে পারি। Living in absolute poverty with no education, families living in the brothel do all they can to survive. The women here earn as little as 30 taka per client. মাদারবু বড় হয়েছি বড় বোনের কাছে, তারপর হলে এখানে চলে আসি 12 বছর বয়সে কালতে, তারপর তো এখানে থাকি, তারপর আর কোথাও যাইনি। আর অন্তরণ্য স্বপ্ন আমার মেয়েকে মানুষ করবো, বিয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে। Children in the brothel see things no child should ever see and are often in the room when their mother is seeing clients. The children living in the brothel are not allowed to go to school. Babies are often cared for by older children. Sex workers and their children are living on the margins of society. Even their local community actively shun them. They have burnt down the brothel twice in recent years. সাড়ে কলা ধরে তারা দয়রা টানে, জুতা দিয়ে মারবার চায়, এরকম কোনো দিন না জানি না গালাগালি না হনে। Being in the brothel is a dangerous place for children hitting puberty. Clients will kiss and touch the children and give them money for the pleasure. Gradually, the clients get more and more until they are paying for sex. ওখানে আমার মেয়ে সুন্দর ছিল, কিন্তু এখানে বর্তমানে আমার মেয়ে আত্মাগুলো হয়ে গেছে। Antara is already starting to receive interest from local clients. আমার নাম তানিয়া, আমার বয়স 9, আমি 4th শ্রেণীতে পড়ি। আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে 6টার সময় ঘুম থেকে উঠে তারপরে হাত মুখ ধুয়ে প্রার্থনা করে পড়তে বসি। তারপরে পড়া শেষে 8টার সময় খাবার খেয়ে তারপরে 8:30 স্কুল ড্রেস পরি। তারপরে 9টার সময় স্কুলে যাই। তারপরে স্কুলে থেকে এসে তারপরে স্কুলের পড়া মুখস্থ করি। তারপরে বিকালে নাস্তা খেয়ে তারপরে আবার সন্ধ্যার সময় পড়তে বসি। পড়ার পর পড়া থেকে উঠে 8টার সময় আবার খাবার খাই। তারপর আবার 10টার সময় ঘুমিয়ে পড়ি। Tanya was born in the CMB brothel, the same place as Antara. Her mother was a sex worker and spent her days trying to catch clients from the local shipping industry. আমি বড় হয়ে টিচার হতে চাই,
ছোট্ট বাচ্চাদের পড়াতে চাই, ছোট্ট বাচ্চার পড়ানোটা অনেক আনন্দর ব্যাপার। আর গরিব বাচ্চাদের নিজের সামর্থ্যভাবে টাকা দিয়ে তাদের সাহায্য করব। Tanya and her sister Rita lived with their mother in the brothel until 2011, when their mother died during childbirth. On the night of the funeral, the two sisters were trafficked into the hands of a Shardani who had plans to turn them into sex slaves. Luckily for these two girls, that nightmare never began. এই রিতা তানিয়া শুধু একা না, এরকম অসংখ্য সেক্স ওয়ার্কারের সন্তান আছে, বাচ্চা আছে, যাদের এইভাবেই জীবনটা হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে এবং সমাজ থেকে তারা হারায় যাবে, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। Tanya is now living in the ActionAid childcare centre with 13 other girls and attends a mainstream school. কিছু মেয়ে নিয়ে আমরা একটা ডে কেয়ার সেন্টার শুরু করি। সেখানে ওরা সারাদিন থাকতো, পড়ালেখা করতো, ওদের গাইড দিতাম, আবার মায়ের কাছে চলে যেত। কিন্তু সেটা করে দেখা গেল যে সারাদিন আমাদের যে অ্যাচিভমেন্ট, তাদের যে পড়ালেখা, বিহেভিয়ার চেঞ্জের যেগুলো করতাম, ওই ব্রথেলে ফিরে যেয়ে রাত্রে আবার সব নষ্ট হয়ে যেত। As a pilot project, ActionAid opened 2 childcare centres, one for girls and one for boys. The children can stay full-time. Tanya has learnt how to dance and how to do origami. She enjoys living here in an atmosphere of freedom. With time, the children were able to catch up with their peers. They learned to read and write, they became fully integrated into normal society and never returned to the brothel. Their mothers visit on average once every fortnight and fully support the project. ওখানে দিয়ে মানুষের মতন মানুষ হতেছে, আমাদের ভালো লাগতেছে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখতেছে দিয়ে, এরকম তো আমরা পারতাম না। ওখানে দেওয়ার পরে অনেক ভালো হয়েছে আমাদের, আমরা এতেই খুশি। The project has gone from strength to strength, and ActionAid are now building a brand new childcare centre in Faridpur. Are now going to establish a new child care center where 100 children will have capacity to live there. They will get their proper education, proper environment. Today is an important day for Tanya. She's returning to the C&B brothel for the first time since her mother's death. She's apprehensive but excited. And she has a gift for an old friend. The sex workers and children are happy to see Tanya. They miss her, but they're grateful that she can now have a good future. Ontara is waiting for one.